Assalamu alaikum students of final year. The next topic we will be studying today is planning. We have done this function of planning in brief under functions of management. So planning is one of the key functions of managers. In fact, planning is crucial because it supports the other functions. Planning is actually the determination of course of action, way to perform, time to perform the task, and the person required to accomplish it to achieve organizational objective. Actually, the planning starts with a decision, a commitment of human, material, resources, following an analysis or proposal. Planning is a function of all managers. Although the character and amplitude of planning will vary with each manager's ability and with the nature of policies and plans outlined by supervisors. The ability to plan effectively is principal factor in the success of a manager. A true manager is one who has been given certain degree of choice and planning responsibility. The effectiveness of a plan pertains to the degree to which it achieves the purpose or objective. Plans are efficient if they achieve their purpose at a reasonable cost measured in terms of time or money or production, as well as the degree of individual and group satisfaction. तो जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बता चुकी हूँ, प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. यानी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे पहले आप जो कुछ सोचेंगे, जो कुछ डिसाइड करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग. और इस हवाले से मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज़ द एंटरटेनमेंट की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी कि अगर आप एक एंटरटेनमेंट ही को देखें तो उसमें भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम जो है पिकनिक मनाना चाहते हैं, या हम सिर्फ आउटिंग चाहते हैं, या हम एक सिर्फ गेट टुगेदर चाहते हैं. तो ज़ाहिर है एक जब एंटरटेनमेंट के लिए ही आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, तो प्लानिंग जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो नेचुरली एक सक्सेसफुल मैनेजर वही हो सकता है जो कि प्लानिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सही तरीके से फॉलो कर सके. सो अंडर प्लानिंग वी हैव वेरियस टॉपिक्स. The first topic is purpose of planning. Planning जो है यानी हम किस लिए करते हैं, पर्पस क्या है प्लानिंग का. The purpose of planning is actually to provide information concerning conditions surrounding a proposed course of action, so that the element of risk can be known and taken into consideration in making a decision.
یعنی پرپس کیا ہے پلاننگ کا، کہ آپ جو ہے پلاننگ کرتے وقت آپ ہر چیز سوچتے ہیں، مطلب وہ ساری کنڈیشنز کے بارے میں غور کرتے ہیں جو ایک سوچے ہوئے ایکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ یہ تمام چیزیں سوچتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایلیمنٹ آف رسک، یعنی آپ اس پلاننگ میں کس حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ از دا ایلیمنٹ آف رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ بٹ دا ریکگنیشن آف دا ڈگری آف رسک انوالوڈ ان دا پرپوزڈ پلان از نیسیسری۔ یعنی آپ جو ہے رسک کے ایلیمنٹ کو پلاننگ میں اگنور نہیں کر سکتے، اور اس کی نالج کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مطلب پلاننگ کرتے وقت کیا جو ہے وہ آپ کا جو ہے رسک ہو سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایز دا نالج گین از accumulated in the fact gathering stages of planning, more will be learned of possible meaningful factors affecting a plan, and risk can be dealt with or at least recognized. In this way, at the minimum, the risk can be lessened، یعنی کم ہو جائے گا، LESSENED lesson in planning، since various facts involved are taken into account as the plan is formulated. The lack of knowledge of planning, on the other hand, will increase the risk in any plan and may cause its failure. یعنی آپ کے پاس اگر پلاننگ کرتے وقت رسک کا فیکٹر جو ہے وہ اس کی آپ کو نالج نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ دا انسکسیسفل پلان ریزلٹس انٹو فیلئر آف اے فرم۔ آپ کا جو ہے اگر پلان جو ہے آپ رسک فیکٹر اس کو ڈٹرمن نہ کر سکیں تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے پرپز، اور دوسرے الفاظ میں یہ آپ کو کاز کرے گا فیلئر آف اے فرم۔